fësal mbiru Baye Niass ngir dimbale jaam ñi. gone yi dégg leen. suñu wallaahi ndaw ñi tax di wax. Baye mu ne wax ji ndaw yi ñoo tax ñuy wax. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin. One of the beautiful things about the Fayda is that we're forced to be multilingual. We have to speak English, we have to speak French, Wolof, Arabic. Anyway, I'm really, really happy to be here to see this collaborative effort. This is for researchers, myself, this is really, really touching. It's really beautiful to see community invested in the production of its own history. And there's a lot at stake, as we know, right? I made Umrah and Ziyarah in 2016. I went to the tomb of the Prophet, and there I find outside, sitting in the mosque, as you know, Wahhabi country, they don't let people making dhikr, wazifa, but I see our people making wazifa outside of the tomb of the Prophet, and there I see leading the wazifa is a man from Saudi Arabia. But I recognize him because he was here in the Mawlid, and he's a disciple of Imam Sheikh Tijani Sisi. There he was leading the wazifa. Many people coming to sit with him, people from Oman, from Muscat, from India, some of them taking the tariqah. And so this is what Sheikh Ibrahim said, right? He said that this Fayda will reach wherever the land reaches. And we're seeing it happening now in front of our eyes. Sheikh Ibrahim said at the time of his passing, anhu, that he had 60 million followers, maybe today 100 million, maybe more. If there's a ta'ifa min al-tawa'if, if there is a Muslim community in the world larger than the Fayda, I don't know of it. Not the Muslim Brotherhood, not the Deobandis in India. This is the largest single Muslim knowledge network in the world, and yet we don't have enough written about us. When I went to University Northwestern, I was a student of Professor Zakaria from Germany. He's the one that wrote the first book about Sheikh Ibrahim in English, called The Divine Flood, published in 2011. And I asked him, I also want to write about Sheikh Ibrahim from love. And he said, Sheikh Ibrahim, he's the ocean without shore, right? So you should write also about Sheikh Ibrahim. The more we write about him, the more we know about him. And I'd also, encourage us to have a diversity of voices. It's important to have people from outside, important to have people from inside, important to have men writing, important to have women writing, people who are ulama writing, trained with, at Azhar, also people trained in Western universities. And so, because a great kutub like Sheikh Baye Niasse, a great poet of his time, is going to have his light resonating in all of these echelons of society, right? But we also know that what's at stake, of course, is that Sheikh Ibrahim, especially within Senegal, has not been represented, has been overlooked. His contributions have been overlooked. And so when we have the microphone now for our own turn, we should also remember not to repeat the mistakes of those who came before us, who overlooked the contributions of Al-Hajj Abdullah Niass, of Sheikh Baye Niasse. So when we're talking about the real history of Islam in Senegal, the real history of Tasawwuf, of Sufism in Senegal, we have to give respect to all of the awliya. As Sheikh Ahmad Janani said, we take seriously the sanctity, the hurma of the awliya. And whoever disparages them, whoever dishonors them, Allah dishonors him. And so we have to pay attention and realize that God did something special in Senegal, did something special in West Africa in general in the 20th century, where so many awliya came, and in Senegal in particular, we have these three great awliya that came at the same time. Sheikh Ahmadou Bamba, radiallahu anhu, Al-Hajj Malik Si, radiallahu anhu, Al-Hajj Abdullah Niass, radiallahu anhu. And this is the fertile ground out of which Sheikh Ibrahim, how we understand his coming. So we have to give respect to all of these, the contributions of the awliya at the same time. And I'm very, very happy to see the community involvement. Me, myself, I would not be able to do anything. I write
many books now about Shehraim, about Shah Madijani, Sheikh Ahmed Bukarnian has mentioned, did some translations. None of this is possible without the support of you, the support of this community, and especially, Sheikh Hassan Sisi, who started me on this path, and Sheikh Tijani Sisi, who is very, very gentle and patient and open with me in sharing knowledge. And so I'm especially, really, really happy to be part of a collaborative effort with Sheikh Ahmed Bukarnian. I can already tell he has the ability to recognize diverse intellectual communities, communities in academia and universities, communities that are trained in the Arabic language, communities that are specializing in the oral histories of this region. All of these diverse knowledge communities need to come together, not only men, also women. We need to see more women represented up on stage in these events to be producing collaborative knowledge. So I myself am speaking on behalf of an English-speaking university professors that are very, very interested in participating in this project. So we have Usman Khan from Harvard University. We have Rudiger Sezeman from Bayreuth University. We have Joseph Hill, here known as Baye Niasse or Abdullah Jaam, I think. Yeah. He also wants to participate. He's from Edmonton University in Canada. We have Andrea Bagalia from Naples University in Italy. We have Samiha Rahman, a woman. They left from Cal State Fullerton in the United States. We have Rasul Miller from University of California, Irvine. And so these are intellectuals. We're covering diverse subjects such as the spread of the Fayda in Mauritania, the spread of the Fayda in Nigeria, the spread of the Fayda in the United States, and of course the emergence of Shehraim and his family at earlier generations here in Senegal. So I've taken too long already, but I really want to thank you for your investment in this project, and I'm very, very honored to be part of it. شكرا لك. Thank you Professor. أقدم الميكروفون إلى الشيخ أحمد بكر ممكن لي دكتور زكريا أخلي. Thank you so much, Professor. Alhamdulillah, li rek wane na ne Baye waxoon ne fekk taamul afaq ci doomi Amérique jël islam ci Cheikh Hassan Cissé jàng Alquran wattu ko jàng xam-xam di université bu mag université ba mu tudd muy Northwestern University Chicago université yi gën a mag ci àddina la ko tey jii ma ngay jàngale ci université américaine ba nekk Qatar moo fa nekk ba kilifa di saytu mu ko aju ci wàllu islam surtout islam ci Afrique de l'Ouest bind na téere on dit part of di Cheikh Ahmed Tidiane la ko tuddee mooy mémoire am boobu déggoon na bind ci université américaine bu Qahira ñu jëlee ko moom moom français dafa traduire ko en français lim bind thèse doctorat living knowledge in the community of Cheikh Ibrahim Niass xam-xam boo xam ne dafa soppeeku jëm ci biir taalibe Baye loolu la téere bi tudd muy thèse boo xam ne dégg na 400 pages ci Baye la ko bind mi ngi wax ne ki ko doon jàngal ci Northwestern Chicago daf ne ko woon Baye génne boo xam ne amul tefes mu ne ko moo tax nag wax ñun ñëpp ñuy bind ndax bu yàggee tefes gi moom mënuñoo fesal nit ñi waaye dana ci bind lu am solo mu ne communauté Cheikh Ibrahim ci suñu communauté bu am noonu ci biir l'islam te kii wax loolu nag autorité la ci gëstu ci l'islam mu ne bi Baye bi génn àdduna rek 60 millions yi doomu aadama la Baye gën léegi ëpp na téeméer jëm kaw te ba léegi liñ bind ci moom bëreegu loolu elul maanaam mooy wane ne yëngatu bi mu ne ñëw na wax ko moom xam na communauté ci biir islam yëpp muy démo bandise yeeg nag seconde yi yëpp mais ji mu gisu ci communauté boo xam ne gën naa lay communauté Cheikh Ibrahim bi moom nag li war mooy ñu saytu ko te mu ne saytu dund Baye mooy saytu dund mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo ko meññ parce que ñooñu ci seen daara la jàngee ñu wax naan ci maamalaaj yi yàlla ko yàlla fay fa seytaan bi la muy leen moom mi nga xam ne moo tax seytaan foo seytaan mënu maa sax jax-jaxal wax na ne bépp bu baax bu ñu am baax la ko jógee ci maamalaaj moom mu tuddaal ci Cheikh Ahmadou Bamba Seydi Hadji Malick Sy kàngam yooyu nga xam ne ñooy jëmbat l'islam ak culture islamique fii ci Sénégal Cheikh Ibrahim bi ci environnement bu mag boobu liggéey bu nit ñi kon dafay kontaan bu ñëwee fekk fii diversité boobu di wax ne na nekk góor ñi waaye na nekk tamit jigéen ñi mu lim ci rek ñenn ci ñoo xam ne du leen ko waxee dañ ne dañuy bokk ci ñi bi te ñooñu ay autorité lañ ci kàngam yi bokk nañ ci kàngam yi gën a rëy ci ñi nekk expert ci wàllu islam ci Occident tudd na ci professeur Ousmane Kane mi nga xam ne c'est Cheikh Ibrahim doomi Cheikh Mariam radiyallahu anha mi nga xam ne mooy suñu mag di suñu mentor di suñu guide ci lépp lu ñuy def ci wàllu bind
tudd na ci ki nga xam ne ñi ko jàngal bokk muy réfléchissement nga xam ne diggante Soudan ak Tchad moom yaakaar naa am koo gën a xam ci àddina mu dégg arab lool moo njëkk a bind moo njëkk a def biographie thèse boo xam ne biographie la ñu déggal ko ci bàyyi mooy divine form Fayda ilaahi mu ne kooku nee na ko bëgg naa ko ki ñuy wax Oludamini Ogunayke cosaanu Nigéria def thèse am ci Baye comparaison entre Fayda ak la culture Ifé culture Yoruba ca Nigéria bind na téere temps yi tuddee ko praising of the prophetic perfection mi ngi ko jagleel ñiy tàgg yonent bi waaye nee na la quintessence li gën ci li ñu tàggee yonent bi mu ne bàyyi ko te nekk ak taalibe bi change bi waaye dafa gëstu lépp lu ñu tàggee yonent bi ci siècle bi mais la ca gën mu ne Cheikh Fall kooku ne la ko bëgg a bokk ci histoire Joseph Yéli mu ne ngeen koo xam ci Ablaye Thiam ñu nekkoon nga xam ne gëstu na fii bokk ci njëkk a def thèse ci anthropologie fii mu ne leen dafay dugg ci taarix bi Sandiha Rahman université Californie ci Amérique mu ne contacté na ko dafa bëgg a bokk ci biir Rasoul Miller université Californie nee na ci bokk André Brigaglia italien di bu bëri xam-xam doon jàngale Cape Town fële ci Afrique du Sud léegi dellu na Italie fële te université Napoli l'Orientale di fa jàngale xam lool Nigéria xam lool diggante Borno Karu yow maanaam ci ñaareel ñi ñëpp ci nekk daanaka bind na ci yow teel ci yéeme mooy ñu léegi daal di Cheikh Ibrahima moom mënoon muur ci moom di gëstu ci moom te doo ci jeex ci moom ñii ñëpp gëstu Baye moo leen dugal ci lislaam moo leen dugal ci tariqa bi moo leen dugal ci fayda moom daal la wax ne mi ngi pare pour jàpp ci ndax pour njukkal bi ndax nee na lépp lu mu xam ci Baye fii la ko xamee jaaree ko ci Cheikh Hassan Cissé waaye surtout imam bi nga xam ne dafa am loolu mën a mun di ko tette ba lépp lu mu xam ci fayda. Abonner Baye Niass TV. mag ñoom xam nañ leen di jëriñ ña nga ca. mag ñi ñoom xam nañ lay njëriñ ñoom ña nga ca nga dégg leen